Good evening. Namaste. Hi, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Long time no see. Where are you for so many minutes? IBS class. IBS. Okay. Somewhere you are integrated in your life. I'm happy. Great. Okay. So I'm sure all of you observed some purple coming in between the red there. So we also planned for a GST short revision tomorrow. So 10 to 12. Uma, okay? So September you're writing the exam. So that's why we are putting some extra effort, Nagraj. Alva, Uma will also write on that. Yes, So sir. we have a 10 to 12, a short revision session of IDT. I suggest all of you to attend because SMS sir is an impactful, marks-oriented professor. So from that perspective, it's better you attend. And 12 o'clock I'll be entering. Not entering, you have to enter some session. So about some announcements. Okay. So I knew it will get extended. That's why tomorrow, 12:30 to 12:45. Just let you know, I'll continue with the DTN. We'll wind up tomorrow. Maybe the 1.5 hour we require tomorrow. Or if you say no, sir, we are energetic to stay a little later in the night, I don't have any problem. You can complete today. Yeah. ಏನೋ ನಾಳೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಇದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ Okay, sir. ಸೊ our college, okay, Masti, one student he always used to do one tarle with one of the students in the front row. So that girl was pissed off. She finally said like this, in Mangalore, Ingandre, are you mad anta? Okay, are you gone mad anta? Oh no, next level. Okay, I'll come and talk to you tomorrow. Atara. So interpretation, isn't it? Yes. Let us resume our discussion on the DT. I hope morning you had a very good session. So we're discussing about section 2 in the morning. And section 2, we had some various important terms. From there we continued. Then we went with 3 and 4. So section 6 and 5 are interconnected. Today in the IBS session I just touched upon. Now section 6(1) talks about residential status of an individual. Individual is said to be resident in India, 2 RMRs. 6 within the bracket 1 within the bracket small a. He stays in India for greater than equal to 182 days. Or 6(1)B is not there. 6 within the bracket 1 within the bracket C. If it doesn't satisfy the first condition, second condition is during the current previous year greater than equal to 60 days and earlier 4 years he should have stayed for a 365 days or more. If any one of the conditions satisfied, he is said to be resident in India. For the second condition, 60 days, there are 2 exceptions. An Indian citizen, when you're leaving India, common sense, you are an Indian citizen. Leaving India either for employment abroad or as a crew member of Indian ship, 60 days should be substituted by 182 days, merciless. Whereas you are married, Ashita Bhatt has married Ujao of South Africa, settled there. Now when she comes back, she may be an Indian citizen or a person of Indian origin. Yourself or your parents or grandparents should have born in undivided India, unlike 56(2)(10), where the gift income says, so any generation, lineal ascendant, Vashishta Gotradara Gogodu. Only 3 generations should have born in undivided India. If they come to India on a visit, then correct word is total income excluding from foreign sources in India. Total income in India, which I generally call it as Indian total income, is greater than 15 lakh, equal to greater than 15 lakh, then just 120 days stay is enough in India to call you as a resident. Whereas if it lesser than or equal to 15 lakh, then the same 182 days condition is applicable, 182 days. If you do not satisfy any one of this, then 6 within the bracket 1A says an Indian citizen basically settled outside India, but having Indian total income, same definition, more than 15 lakh in India, but not liable to tax in any other country because of the citizenship, residential status, domicile, etc. You shall be called deemed resident. Once you are a deemed resident, you are called
ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ, ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 91ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6, ಸೆಕ್ಷನ್ 5, ಸೆಕ್ಷನ್ 91 relevant. Section 6, section 5, section 91. Yeah. 3 RMRs. Individual. Under that 2 RMRs. 6 which is the bracket 1, which is the bracket small a, short and fast. Greater than or equal to 182 days. Detail kodalla. I hope you are understanding. Greater than or equal to 182 days. Adu logic 365 days iddu ardha upa. So 182.5, consider 182 days. Or right side, greater than or equal to 60 days. Mruta. Yes, sir. Greater than or equal to 60 days during the relevant previous year. Plus greater than or equal to 365 days during what? You know what, Rihanna? Earlier 4 years. Ravish. Current year bit to earlier 4 previous years. 60 days ಗೆ star exceptions 2 RMRs. Visuddha. Indian citizen leaving India RTP ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ Indian citizen leaving India for employment abroad is extremely important. Yellow one kade odskoತೀರಾ ನೀವು. Employment abroad or crew member of Indian ship. Greater than or equal to 182 days. Greater than or equal to 182 days. Right side, Indian citizen or PIO. PIO ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅನನ್ಯ. Person of Indian origin. Coming to India on a visit. 2 RMRs. Indian total income. ಅದಕ್ಕೆ hashtag greater than 15 lakh, 15. Below that, greater than or equal to 120 days. I am very particular about greater than or equal to symbol. MCQ. Greater than or equal to Ravish 120 days. ಅದರ ಕೆಳಗೇನೆ ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರು 120 ಡೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್. ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್ 6 within the bracket 6 within the bracket C. 660. Right side, else greater than or equal to 182 days. ಅರ್ಥ ಏನು? If less than or equal to, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪುಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಇದಾರಾ? ಯಾರು ಸಮ್ ನೇಮ್ ಐ ಸಾ ಅಶ್ವಥ್ ಗಿಶ್ವತ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 RMRs ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 RMRs ಇತ್ತು. ದೆನ್ 60 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ 2 RMRs. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 lakh ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 lakh ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿದ್ನಾ? More than 15. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡೇಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾಗರಾಜ್. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ದಟ್ greater than equal to 182 days. 182 days. Completely below that only. Put a big or. Left ಅಥವಾ right or. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 6-1A ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಹೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Nothing, sir. Nothing. ಹಾ Nothing, sir. ನಥಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 6 within the bracket 1A,
Indian citizen having Indian total income greater than 15 lakh. Indian total income greater than 15 lakh. Not liable to tax. Not liable to tax in other countries. Due to citizenship, residence, domicile, domex, harpic. ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಪಿಕ್, ಪಿನಾಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಂಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ. ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನು ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಡೊಮಿಸೈಲ್, citizenship, etc. in other countries, in foreign country. Below that, deemed resident. Deemed resident. ಅಲ್ಲಿ more than 15 lakh ಎಲ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರಲ್ಲ. more than 15 lakh ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. more than 15 lakh deemed resident. ಕೆಳಗೆ R but NOR 66D. R but NOR 6 within the bracket 6 within the bracket D. This is about individual. Are you crystal clear? Yeah. Sir. Completely below that only. Such R is R but NOR. R but NOR. When 6 within the bracket 6 within the bracket A. ಯಾಕಂದ್ರೆ 66C ಮತ್ತು 66D ಆಗೋಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದೀಗ 66A. 66B is for HF. 66A 6 within the bracket 6. 66 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿ. 6 within the bracket 6 within the bracket small a. 66 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ನಾನು 66A satisfied. NOR ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. NOR. You know? NOR. 2 RMS. Last 10 years. Non-resident at least for 9 years. Or last 7 years. Stay in India how many days? 729 days or less. Very good. Kavya Nagaraj. Less than 2 years. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರುತ. 365 days into 2 730. 730 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 729 days. 729 days or less. Then everything else is non-resident. This is about individual. Top individual ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. Now second arrow mark. 6 within the bracket 3 Indian company. Sorry, 63 company. ಇವತ್ತಿನ IBS ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ 2 RMS. Left side, Indian company always resident. Under that, Indian company always resident. Right side, foreign company when resident one poem is in India. When poem is in India. Poem ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ಚಿನ್ಮಯ್. KMC ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ. Key managerial commercial decisions. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ non-resident when ABOI is proved active business outside India. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ABOI outside India for the benefit of my DT exclusive. What is ABOI outside India ಇದ್ರೆ it's going to be non-resident ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ IAE ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. IAE all 4 cumulative conditions. Satisfied. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಲ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
Continue ಮಾಡಿ. IAEE satisfied. So under that 2 RMRs. Rahul Jain. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Income. Passive income. Actually, I ಅಂದ್ರೆ passive income in India is what? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. Less than or Less than or equal to equal to 50%. 50%. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ less than equal to total income. Passive income in India is less than equal to 50% of total income. Right side, ಬೇರೆ ಮೂರು lesser than 50%. Equal to ಬರೋದಿಲ್ಲ. That's the point of difference. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Rahul Jain, वो problem है international taxation का करना है. Right side less than equal to, sorry, left side less than equal to, right side only lesser than 50% of AEE. A ಅಂದ್ರೇನು? Assets in India. Yes. E ಅಂದ್ರೆ number of employees. ಇನ್ನೊಂದು E, employee payroll expense. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. DT ನಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. IBS ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ RMR. Every other person, 2 RMRs, resident, part of its MNCs in India. D. Harshita, MNC andrene management and control. Now you control and write. Management and control is in India. Right side, non-resident. Yavaga party is outside India. 100%. Whole. When 100%, whole of its management and control outside India. On this left side arrow mark ಕೆಳಗೆ only for HEF. Only for HEF. Continue 66B. 6 within the bracket. 6 within the bracket small b. Karta same as 66A. मेरे लेफ्ट ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ 66A ಏನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಕರ್ತಾ ಸುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈ. क्या करता? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಕರ್ತಾನ ಕುತ್ತಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಟೆವರ್. 6 within the bracket 6A. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್. ಅದು HF ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6(2). ಸೊ 6(3) ಫರ್ಮ್ AOP 6(4) 2 ಬರುತ್ತೆ. Any other person 6(4). Very good. But 6(1) and 6(3) are important. Are you clear? So completely below that. Only individual and HF 3 status. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes. Individual and HF 3 status. R and OR, R but NOR, NR. R and OR, R but NOR, NR. Ashita Bhatt. Next. Others only R and non-resident. First. Here R and Vishnuta focus ಮಾಡಿ. Vishnuta subject Yes, focus. Subject focus. Focus ಮಾಡಿ. Yeah. So all other cases only R and NR. First. Next. ಅಲ್ಲಿ hashtag ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ? Indian total income received in India plus section 7. 7 ಏನು? Deemed to be received. Comma earned in India plus section 9. Earned ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 9. Deemed to accrue in India. Different income plus income from business or profession outside India. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ Control. ಫ್ರಮ್ ಸೈಜೇಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Controlled, you may control yourself. Or what?
Then yeah, profession set up in India. Profession set up in India. For this purpose and a poem recall ಮಾಡಕ್ಕೆ my non-IBS friends ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು poem with calculation ಮಾಡಿ very important, completely below that. ಹರ್ಷಿತಾ and ಉಜಾವೋ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ, ಉಜಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು. ಉಜಾವೋ and their son ಮಜಾವೋ, a son. So ಹರ್ಷಿತಾ and ಉಜಾವೋ, ಈಗ 3 ಜನರು ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? their income details, rent received in Delhi, $10 lakh each. 10 lakh each. FD interest received, FD interest income, 7 lakh each. 7 lakh each. Business income in Japan. Controlled from India. Controlled from India. Yeah. 80,000 each. SB interest, revision class. ಅದು ನೆನಪಾಡೋದು ಚಂದನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಾಡೋದು, ನಾನು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ CX ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ SB interest, 50,000 and 30,000. Next, interest income in South Africa, $4 lakh each. Business income in South Africa, 5 lakh each. Solution. This is an expected question either in IBS or in DT. So solution. The right word is total income excluding from foreign sources. ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್. Total income excluding from foreign sources. Excluding from what? Foreign sources. For the purpose of section 6. For the purpose of what? Fatima? Section 6. Yes, sir. Hi. For the purpose of section 6. So particulars, 3 columns. Harshita, within the bracket, Indian citizen. She is basically Indian. ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೀತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಉಜಾವೋ, ನಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ಜೀಬ್ರಾ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾರು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್. ಮಜಾವೋ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಜಾವೋ.
ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವಳು. ಮಜಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸಾರಿ, P2 ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ನಮ್ದಲ್ವಾ? ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ 3 generation. Agreed? Yes. Yes, sir. So ಬರ್ಕೊಡಿ. Point number 1. First one. HP income 7 lakh. Rent. The received. Yes. Rent received. Huh? Rent received. Rent is Rent received 10 lakh. Rent Minus received 30%. 10 lakh. Minus 30%. House property income 7 lakh ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. Hmm. Which is the bracket 10 lakh minus 30%. Rent received ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? KNM 10 lakh minus 30%. 7 lakh. ನೀನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು. MK ಬರೆಯಾಗದೆ. 10 lakh minus 30%. 7 lakh. Next point number 2. ಹೇಳೋ ರಾಹುಲ್. FD interest income 7 lakh each. FD interest income ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. FD interest income in India ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಗರಾಜ್ 7 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? Business income in Japan controlled from India. Control from ಬರೀ PGBP control. For this purpose it should include 80,000 each ಅಂತಿದೆ. 0.8. Next. SB interest in India. 50-50-30. Anything else to be considered? 10,000. 80 Temple. 10,000 80 TTA. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. No. ಹಾ, Global. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. GTA. ಹರ್ಷಿತಾಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇತ್ತು. ಹರ್ಷಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ GTA ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿ. 15 lakh 15.350. 15 lakh 30,000. 15 lakh 10,000. Less 80 TTA old regime. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? 10,000. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 80 TTA ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 80 TTB ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಉಮಾ 50,000 ಸಿಗೋದು. 80 TTA ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ 80 TTA ಸಿಗೋದು. ಅಚ್ಯುತರಾಯ್ 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. 15 lakh 20,000, 15.2, 15 lakh. ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Total income. This is called total income. Next line. They had visited India between 10th July 24 to 30th December 24. ಕೆಳಗೆ stay during current previous year. July ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. July. Yes. July 10th July ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, Yes, sir. sir. So July, which is the bracket 31 minus 9. There are some simple rules I have taught. ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ. 10 9 ಅಂತ. 31 minus 9 ಎಷ್ಟು? ಡೇ ಆಫ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ 22. 22. August 31 RTP. September 30. October 31.
November 30, December 30, 30. Inclusive, both inclusive. Estapa total, Chandan? 174. 74. Duty, 134 days. During early, next slide. During earlier 4 years, they were in India for 100 days each. Current previous year bit 100 days each, leading to 400 days in aggregate. During earlier 4 years, 100 days each, leading to 400 days in aggregate. Beauty, 3 aramas. First one, Harshita, Indian citizen. Indian citizen. They're coming to India on a visit ಇರಬೇಕು, permanent settle ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Permanent settle coming to India on a visit. Be careful. ಅದಕ್ಕೆ visitor ಅಂತ word use ಮಾಡಿದ್ರು. First one, Harshita Bhatt, Indian citizen. Indian total income greater than 15 lakh. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಲೆ? Sir. 15 lakh. Stay greater than equal to 120 days. 3 different persons, 3 different answer. You would have thought it is easy point, even again ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಕೋಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So, more than, Indian total income is more than what? 15 lakh. And stay in India more than or equal to 120 days. Plus earlier 4 years ಬೇಕು. Plus earlier 4 years greater than equal to 365 days. Are you catching, Baba? Sir. So 6 which is the bracket 1 which is the bracket C satisfied. 61C read with 66C. 6 which is the bracket 6 which is the bracket C. Aditi, what call? R here Monday. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವಿಜಯದ ತುಲದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಪರದು ಏರಿದೆ ಯಾರು ಇನ್ನಾರು ಏರು ಪನ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಪರದು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಏರುದು ಉಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನುವ ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನುವ ಕರೆಕ್ಟಾ? more than 120, more than equal to 120 days, more than 15 lakh, ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನುವ. ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಡೂ ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ 15.2 lakh. Second arrow mark. ಉಜಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈದರ್ 61C ಚಿನ್ಮೈ ನಾಟ್ 6 which is the bracket 1A applies. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ ಕುಪ್ಪ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನಾ ಗುಪ್ತಾ ಕೇಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೋ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಇವನು ಗ್ರೀಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನದು? neither 61C nor 61A applies. 61A applies. Below that 182 days not satisfied, first condition. But 60 plus 365 days satisfied alva. But 60 plus 365 days satisfied. Correct alva? ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ನನಗೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 182 ಡೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತು 60 ಡೇಸ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 182 days ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, 60 plus 365 days ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ನೋಡಿ. ಈಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 9th standard 10th standard ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು
ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವನು ಯಾರು ಗೂಬೆ ಯಾರದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು 61A 61C ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 182 days ಆಗಿಲ್ಲ, 60 + 265 days ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. 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 Resident. Next, also check 6 which is the bracket 6 which is the bracket A. Last 10 years ಅಲ್ಲಿ they wanted you to be non-resident for 9 years. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 years he was having 100 days. There is a possibility of he becoming resident ಆಗುತ್ತೆ. Last 7 years ಅಲ್ಲಿ 779 days or less. No further information. So ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ 4 years he was there 100 days each. And ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತು, ಇರಲಿ. And at last 4 years 100 days each, and earlier 6 years 200 days each. 100 days ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 60 + ಅರ್ಲಿಯರ್ 465 ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100 days + ಅರ್ಲಿಯರ್ 320 ನಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ 60 days ಅರ್ಲಿಯರ್ 100 days ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ 60 days + ಅರ್ಲಿಯರ್ 200 ಆಗುತ್ತೆ. Please observe what I'm trying to say. I'm not going, I have too much of time to think. Assuming first time you came 100 days, that means earlier you never came. That means what Ujava on foreigner out. Earlier nil. That means he's a non-resident. Second year go 100 days birth and second year 60 days plus earlier 4 years only 100 days non-resident. Third year bandaga 60 days. Earlier 4 years 200 days. Fourth year bandaga 60 days plus 300 days. Are you catching my point? Yes. Yes, So one of the points of observation which I don't have time to discuss, but I hope you caught it. Moment 100 days ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 6 years 200 days each. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 182 days ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, So now come below. Doesn't satisfy 660. Last 7 years ಅಲ್ಲಿ 729 days ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Hence is R and OR. What am I focusing? ಮತ್ತೆ ನೋಡು. Hence is R and OR. Last arrow mark. Majao. Total income. Okay, sorry. R and OR. So I'm sorry. Below that, red ink ಅಲ್ಲಿ. Therefore, his total income shall be. Supra ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 15,20,000 plus 4 lakh. ಇದು ಎಷ್ಟು? 4 lakh plus 5 Plus lakh. 4 lakh 4 plus 5 lakh lakh. plus 5 lakh. Plus 5 lakh. Plus 4 lakh plus 5 lakh. 24.2 lakh. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಡು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. 24.2 lakh. 24.2 lakh. Global income is taxable because ಇದೆ R and OR. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಜಾವೋ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅವನು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 61C ಅಪ್ಲೈಸ್. 61A ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ I tried to cover so many things. 6 which is the bracket 1 which is the bracket C applies and not 61A. ವಿಶ್ವತರಾವ್ 6 which is the bracket 1A. ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಗದಿಂದ? 6 which is the bracket 1A doesn't apply. ಕೆಳಗೆ Indian total income is lesser than equal to 15 lakh. Observe ಮಾಡಿದಿರ ಫಿಗರ್? Yes, sir. Less than equal to 15 lakh. Hence only 182 days applies. ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಐಬ್ರೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
You have done this problem several times. Nothing wrong. I know there's a confusion. So only 182 days applies. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 60 Yes, days sir. extension, 182 days. He is a non-resident. He is a non-resident. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು 15 lakh ಮೈನಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 18 lakh. 15 lakh minus 0.8 lakh, 14 lakh 20,000. 8.2 lakh. Sir, but then even he has satisfied 60 plus 365 days condition. Person of Indian origin coming to India on a visit, 60 days has to be satisfied. He is coming to India on a visit. So, ಅದಕ್ಕೆ 60 days ಗೆ exception ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. Yes, sir. Yes, sir. See, this is where I am telling. ನನಗೆ before I took this question, trust me, I knew 95% of you will think actually, hey, GGB, how many times you have done it ಅಂತ. But trust me, next time you do it also, you'll have a confusion. Even the best of the best crowd. Look at the way the questions are coming. I don't have problem. I don't say you're wrong, but these confusions are eternal. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ನೀವು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಜಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಿ ನಾವು. I'll explain the law, Mr. Rahul Jain. Basic provision, Chinmay, everybody, whether it's Chinmay, whether it's Google, everybody, 182 days. Ilva, go to 60 plus 365. 60 plus 365 days, exception, 60 days, exception. Yavaga, Indian citizen leaving India, beneficial piece of law. 60 days apply, 182 days. Adilla ili. Indian citizen or person of Indian origin coming to India, 60 days ಬದಲು either 120 ಅಥವಾ 182 days ಹಾಕಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಜೈ 60 days ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ 120 days ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 15 lakh. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ 182 days. ಆರ್ ಯು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, sir. Any mistake anywhere? Any mistake anywhere? Okay. Now the one more beauty is first case ಅಲ್ಲಿ more than 15 lakh ಇದೆ. ಯಾರ್ದು? ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹರ್ಷಿತಾ. So that means 120 days satisfy ಆಯ್ತು. 120 days satisfy ಆದ 182 days ಆಗಿಲ್ಲ. If 182 days agri, she would have also checked R and OR. So 120 days ಆದ ಕೂಡಲೇ she is R but NOR. ಅಂದ್ರೆ whatever income you compute supra continues. ಎಷ್ಟು? 15 lakh. You're not focusing. 15,20,000. 15 lakh 20,000. Second arrow mark ಅಲ್ಲಿ look at this. Now normally this is ನನಗೆ maybe 4-5 years back. Suddenly when the question CS student given, I was now normally ಹೇಳ್ತೀವಿ foreigners is a non-resident. Indians are R and OR ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. Now look at the beauty of this example. Where Indian person is a non-resident, or Indian citizen is maybe an R but NOR, but foreigner is becoming R and OR. This is the beauty of recension status law, where they say, and ಅದಕ್ಕೆ logic ಇದೆ. You being an Indian citizen, I will give a relaxation. Foreigner ಬಂದು 60 days you are in India, I will make you fully taxable if you are enjoying our country. That is the logic. Okay. So Ujavo when he comes to India, so 60 plus 365 days, he is satisfied. And earlier 10 years, non-resident ಅದು satisfy ಆಗಿಲ್ಲ. is R and OR. R and OR global income is chargeable. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ ನೀವು global income ಅಂತ R and OR ಗೆ. So anywhere in the world, whatever income earned anywhere in the world is taxable. Well, the last arrow mark, Indian citizen ಅಲ್ಲವನು person of Indian origin ಅಂತ. If he is a person of Indian origin, then when he comes to India on a visit, 60 plus 182 days ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 182 days ಆಗಿಲ್ಲ. 60 plus 365 days it should be substituted by 120 ಅಥವಾ 182 days. So 120 days satisfy ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ, 120 days ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 120 days ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ because it is Indian total income is less than or equal to 15 lakh. Exactly 15 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Are you catching? Yes, So sir. that's why he is a non-resident ಅಲ್ವಾ? Non-resident ಆದ್ರೆ only received in India, earned in India is taxable. Nothing else is taxable. What's your point, Chandan? Sir, if that Ujavo is greater than he is above 60 years, that 80 TTB should be given after he is satisfied that Ujavo is a very good. Again, this is there are two what you call it, something intertwining questions. Okay, chicken and egg case.
ಸೊ ನೀವು ETTTB ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಉಜಾವೋ ETTTB ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ 15 lakh ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 15 lakh ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರ. ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ETTTB ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಬೇಡವಾ? ಎರಡು ಸೇರಿ 15.1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15.1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಟರ್ನಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ Majavo is falling under default new regime. Nandan, this question allu haakappa nಮಗೆ ಬೇಕು ನಾಳಿಗೆ, ಓಕೆನಾ? Default new regime, his total income would have been ಹೇಳಿ 15,10,000 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 15,10,000. 15,10,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 30% ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? ಯಾ, 15,10,000. 15,10,000. ದೆನ್ he also would have been R but NOR. Beauty, he also would have been R but NOR. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 120 days plus 365 days. R but NOR. Then his income, total income in India continues to be would have been 15.1 lakh. continue to be 15.1 lakh. 15.1 lakh. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 2 RMRs. Old regime, we said is a non-resident, am I right? Non-resident, correct ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? Yes, sir. Because some of your expressions are not clear, ಅದಕ್ಕೆ. So old regime, non-resident, 14,20,000. Tax is equal to, look at the further beauty, 4,20,000 into 30%, 126 plus 1,12,500. 1,26,000 plus 1,12,500 2,38,500 plus 4%. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ? 248,040. 248,040. I trust your maths, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 248,040. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ R but NOR. ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 15,10,000. Look at the beauty. Tax up to 15 lakh, 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲೋ ಇದೆ ನೋಡು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1,50,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 140. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 5%, 10% ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 15 lakh, 1,40,000 plus 10,000 into 30%, 3,000. 1,43,000 plus 4%. 1,48,720. 1,48,720. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದೇವರು? ನೀವೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮಲ್ಲಿ 15 lakh ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ CA final, income tax and IBS. Did you enjoy this question honestly? Yes, sir. So it is not just, sir, 15 lakh is better than 15,10,000. Allah. New regime up around 15 lakh ಬಂದಾಗ new regime tax difference huge yaar. 15 lakh ಗೆ 5 lakh into 30%, 1,50,000 plus 1 lakh 2,60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,40,000 tax for 15 lakh rupees bro. But only thing is other benefits ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Whereas self occupied property 2 lakh rupees interest deduction, chapter 60 reduction, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು. Otherwise this is the most important area of looking at it. Did you enjoy this question?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಇದನ್ನ redo ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ redo ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೌ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Maybe. ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ. ಜನರಲ್ ನೋಟ್ 100 days each year. 100 days each year does not lead to resident. Each year 100 days ಬರ್ತಾರಂತ ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? sir. Sir, only in the 5th year and onwards. 5th year and onwards he will be resident. Straight ನಾವು ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 4th year ನೋಡೋಲ್ಲ. 4th year 60. Earlier 4 years ಎಷ್ಟು? 300 days. ನನಗೆ 365 days ಬೇಕು. ಡ್ಯೂಟಿ. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಖುಷಿ. ಈಗ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಖುದ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ? ಖುದ್ ಖುಷಿ. ಸಚ್ ಮುಚ್ತಾರ. ಸಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಮುಚ್ಚಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ 5th year and onwards he will become a resident, because 5th year ಅಲ್ಲಿ 60 days ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ earlier 4 years 65 days. whereas 182 days ವರೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. 182 days and above ಇದ್ರೆ each year is a resident. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆಗೆ. whereas 182 days or more each year is a resident. ನಾನು 182 days ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಗೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 60 years should we give 80 TTA only? ಮಜಾವೋ ಇಫ್ ಉಜಾವೋ ಅಲ್ವಾ? If ಉಜಾವೋ is 62 years, 62 years, 62 years, 62 years, Indian total income, 2 RMRs under old regime, under that 2 RMRs, before 80 TTB, ಎಷ್ಟು? 15.3 lakh. 15.3 lakh. Right side. After 80 TTB, ಎಷ್ಟು? 14. No, I think FD into 50,000 tana. 50,000 itala. Okay. 14.8 lakh. 14.8 lakh. So now come to below, before 80 TTB, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15.3 lakh. So below that, so which is above 15 lakh alwa? Above 15 lakh, 120 days. Below that, that is 15 lakh, greater than 15 lakh, and stay greater than equal to 120 days. Hence he is a... So 120 days not applicable because he's not a PIO or a citizen. ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಂದನ್. Sir, for 80 TTB. ಅಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಉಜಾವ ಬದಲು ಮಜಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಜಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಜಾವ ಸಿಗಲ್ಲ. ಉಜಾವ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 15 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಉಜಾವ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರ್ಬೋದಾ? ಅದು ಹೆಂಗು 15 lakh ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರ್ಷಿತಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಅದು ಏನಂತ ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಉಜಾವ ಬದಲು ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ. ಇಫ್ ಹರ್ಷಿತಾ
Read the full sentence. Full sentence ಓದು. If Harshita is Rahul. If Harshita is 62 years, Indian total income towards the left hand side under old regime, under the 2 arrow marks, before 80 TTB will be still 15.3 lakhs only. And then towards the right arrow mark, after 80 TTB, 14.8 lakhs. 14.8 lakh. So 15.3 ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? So India total income is greater than 15 lakh. Correct? 1.5. And stay is what? Greater than Greater than 120 equal to 120 days. 120 days. 20 days. Hence, she is a R button. resident. See, as of now, we are focusing on resident. Resident. If so, 80 TTB available. 80 TTB available. Making Indian total income. Adu maja. Making Indian total income 14.8 lakh. 14.8 lakh. Making her non-resident. Alva. Because below 15 lakh bandaga, below 15 lakh, so below 15 lakh irutte, so she should have started how much? 182 days. 182 days. 182 days. So she's an order, and the other subject, other conditions. Okay. 6-1 ಇಲ್ಲ 6-1 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಿ. 6-1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. She's an non-resident straight away. ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? So, but will there be income different for residential status computation and for tax computation? How do you do it? It's an interesting question. So, total income, because they said total income is excluding from foreign sources. What is total income? So, after 60 reduction, kodbeka bedva? Total income should be calculated as if considering as if he is a resident, right? To calculate the total income, Indian total So, income. the question is, So then 80 TTB should income be of foreign given. sources means income which accrues outside India. The word is this, having the total income other than from foreign sources. Headi, Nagaradin point. So while calculating the Indian total income, we have to calculate as per the regulation that is like right now, whatever the facilities available, we have to give them, right? So 80 TTB should be given. 80 to be given only if he's a resident alva. Yeah, to compute that only we are doing it, right? So we have to, while calculating, we have to consider them as a resident. But I mean, to ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. If he is a resident, he gets 80 TTB. So 80 TTB ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 50,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇದು ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಕೇಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಕೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ SSC ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ. If you ask me, without furthering, because we are in the revision class, maybe ನಾಳೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಕೇಸ್, ಐ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಸದ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ರೋಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್, ಸಾರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ resident, then what? 50,000 has to be given. So when you give 50,000, it will become out 14 lakh 80,000. 14 lakh 80,000 other he will become a non-resident. Why non-resident? 182 days satisfy agilla. 60 ಬದಲು how many days has to be substituted? 182 days. 182 days illa. That means he is a non-resident. 61 ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Because again Indian total income is less than equal to 15 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? non-resident. So below that is that. Consider SSC beneficial non-resident. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SSC beneficial non-resident. ಫೈನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು Default. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. Under new regime, no confusion.
total income is 15 lakh. Because he 30. 15 lakh tax is lesser alva. So new regime 15 lakh is to 30,000. 30,000. 15 lakh 30,000. 15 lakh 30,000. Hence she is R but NOR. Can I conclude? Above 15 lakh ಇದೆ, above 120. She is R but NOR. ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೋ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. So that's why you don't even have to think of, even though this question is theoretically very valid, practically it's not required because right side is a tax beneficial, 15 lakh 30,000 tax beneficial compared to 14 lakh whatever amount. Are you getting my point? Right side tax beneficial. Go with this option without discussing further. I'll conclude here. Shall I? Yes. Okay, let's move. So too much item. Section 6 is the two important point. One is about individual. One is about poem. ಎರಡು important IBS class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Right. So section 5 talks about corporate total income, income received in India plus deemed to be received, earned in India, deemed to be earned. Then if you are R, ಇದು ಎಲ್ಲದ ಕಡೆ taxable. If you are R but NOR, additionally business control or profession set up in India. If you are R and OR, anywhere in the world you are in this taxable in India. Income once taxed on accrual basis cannot tax again on receipt basis, sir. Then if it is included in the balance sheet, so India's people alva consolidated P&L account will include agidre, incomes are earned outside India, receipt outside India, but you include in the consolidated figures, sir, it is not deemed to accrue or arrest in India. Two explanations below section 5. Past untaxed profit will never be taxable in India because income tax is a tax on total income earned during the relevant previous year. Now consider model. Next, earlier previous year is not taxable. Next, receipt means first receipt and not subsequent receipt. You received the money in bank account in UK, then immediately you transfer it to Canara Bank in Bangalore. It is second receipt out. Only first receipt is taxable. Section 7, 3 receipts are deemed to be received. Annual accretion to RPF, transferred balance in RPF, then 80CCD pension scheme employer contribution, they are considered to be deemed to be received. Section 9, extremely important, highly important and highly expected question, second or third only. 9 subsection 2. Article 314, that idiots, before independence, those buggers were there, High Court judges, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು pension ಕೊಟ್ರೆ, it is not deemed to accrue in India. 9(1) ಅಲ್ಲಿ, there are 8 items which are deemed to accrue or arise in India. Card ಮನುಷ್ಯರು ಕಾರ್ಡ್ ಗೋದು. So 8 items what? Deemed to accrue or arise in India. 9(1)(1). Income from business connection, stop ಮಾಡಬೇಡಿ, or from an asset in India, from a capital asset in India, transfer of a capital asset in India, or any other source in income in India. So this is deemed to accrue or arise in India. So then otherly so many explanations. Explanation 2 talks about exception to business connection, CPNCD. So those items are exceptions. They are not going to deemed to accrue in India. Explanation 2 talks about definition of business connection. When a non-resident carries out activity through agent in India, where habitually CSO, concluding contract, maintaining stock and securing order, it is income in India. Then explanation 2A. 2A is an extension of 2. Significant economic presence will also constitute business connection, where significant economic presence is basically value term in India more than 2 crores ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ number of users in India more than 3 lakh. ಇದು again MCQ easy way of asking. 2 crore rupees is bigger, 3 lakh number is bigger. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? That is going to be equal in India. Then explanation 3, proportionate. Then 3A, then what you call advertisement, etc., soliciting, etc., also constitute income from business connection in India. So explanation 4 is time pass, through means, by means of consequence, etc. 5, 6, 7, extremely important. Vodafone case. So whenever a share or a stake of an entity, it can be company or whatever, registered outside India, if it is transferred outside India, income shall arise in India if such asset or share derives its value substantially from assets located in India. Substantially. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ significant economic presence, ಇಲ್ಲಿ substantially. Substantially means, next explanation 6 says,
the value should be more than 10 crore and it should constitute more than 50% of the total, more than equal to 50% of the total asset. The calculation is then note code, very important. Explanation 7 says, however, your stake during the last 12 months before the transfer in MCC, Yaudo, Rahul Jain, Mount Carmel College, so management capital or Control. Control. is less than or equal to 5%, less than or equal to, this is not applicable. Last 12 months. That means, look at it, it's very dangerous. I had 7% stake today. This is applicable. This all case applicable. I sell 3%. After 2 months, so that means 7 minus 3 is 4%. After 3 months, I sell 4%. Even then, income attracts. Because when I sell 4% Chandan, last 12 months you had more than 5%. This point arthagilla, you are focused on that clean. So when the time of sale Allah, last 12 months, if you have more than equal to more than 5%, then business connection gets attracted. Next, that is about 911, extremely important. 912, income from salary if it's earned in India. Okay. So Japani, Yakogawa, Yakonova, Yako Kalnova comes to India, 7 months he works, 2 months he has been given rest period, leave period, 9 months will be income in India. 913 Ulta case, Indian embassy working outside India. So basically from the government of India, so it's chargeable in India. 11 cent per piece outside India, not taxable. 914, dividend paid by an Indian company outside India, deemed to accrue or arise in India. Pfizer Corporation case. So section 8 is not relevant. The year in which the RBI gives permission for remittance is the income deemed to accrue or arise in India. Pfizer Corporation, important. So section 8, I'll come back. Okay, hold on. So section 915, 916, 917. Extremely important. Illi, transfer pricing, tedious provisions. Yella kade baratte. Okay. 915 is interest. Interest, idella from India cases, we are making it as a deemed to accrue arise in India. Yavaga, interest, Bill Clinton has given loan to government of India. Income in India, full stop. Bill Clinton has given loan to Sai Tejaswini. It is income in India normally, unless Sai Tejaswini has used this money for business or profession outside India. In all other cases, our Tokondu Lakshmi Puja Madi, interest kottu, the income in India. Next, Bill Clinton has given loan to Tony Blair, same example. It cannot be income in India unless Tony Blair has used it for blade factory in India. Only business baratte, bere yaudu barodilla. Royalty ಮತ್ತು FTS ಎರಡು same, but exception ಅಂದರೆ non-resident uses for business or any other source of income in India, royalty and FTS. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? It is income in India. Interest ಗೆ ಮಾತ್ರ non-resident business ಇರಬೇಕು. 918, 56,210 ಅಥವಾ gift income, monetary gifts, even if it is outside India, it is income deemed to accrue or arise in India. Extremely important. Clause by clause ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ when you go to 184J, what is royalty, what is FTS, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 915, 6, 7, 6 and 7. Next, section 8 come back. So 222 talks about dividend. Final dividend, AGM. Interim dividend, in between two AGM. 222 has deemed dividend provision, AD to the power B, LRL / now B. Distribution of assets, distribution of debenture or deposit certificate to the power B andre bonus to preference shareholders, liquidation of company, reduction of capital. Idu any company, any percentage, any company, public, private, 2%, 20%, whatever. Then 222E special only for X company, company which public are not substantially interested, where you are holding 10% or more, you receive a loan. Atava, you are holding 10% of the company in a firm, concern, etc. You are also holding 20% or more. Loan is given to them. Then it is a deemed dividend in the hands of shareholder to the extent of accumulated profit everywhere. From 1st October 24, tomorrow you remind me, I will give some dates, extremely important. 1st October 24, buyback of securities also lead to deemed dividend. Before that, before that, bandre adu deemed dividend alla. Antla ide 222 nalli proviso. After that, it is a deemed dividend to buyback leads to deemed dividend. And because it is a deemed dividend, whatever the cost of the shares which you have bought, it is going to be capital loss
entire amount is the capital loss because there is no consideration coming into picture. Are you clear? Right. Now there is no dividend taxation, DDT, ಯಾವ concept ಇಲ್ಲ. Next, section 10 to 13B talks about exemptions. So 10 is mainly about various exemptions, 10(1) to 10(50). Like agriculture income is exempt. Share of income from HF is exempt. 10(2A), share of profit from PFES is exempt. Share of profit. ನಾನು ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ 10(5) LTCs, ದೆನ್ 10(10) ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಬೇಡ. ದೆನ್ 11 to 13 ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ MCQ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್. 11 to 13 and 1023C go hand in hand. CAPS Foundation Charitable Trust comes under 11 to 13, whereas national importance funds, PM CARES Fund, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Yojana, they all come under 1023C, University, etc. So these two are amounts. It's a charitable trust only. So CAPS Foundation, pure charitable trust, doing the donation received 100 lakh. Then business activity 100 lakh, not total 200 lakh. Total 200 lakh less 11 within the bracket 1 within the bracket small a, 15% exemption ಸಿಗುತ್ತೆ straight away. So ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Exemptions similar for 2 RMRs. Left side. ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ದೇವ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಏನು? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಟು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಸೊ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 11 to 13. 11 to 13. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. Here drums are playing drums ಅಂತ. 11 to 13 charitable and religious trust. Charitable and religious trust. Right side 1023C, 10 within the bracket 23C. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. 1023C. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, PM CARES Fund, Citizen Assistance Relief Emergency Situation. ಅದು PM CARES ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ. ಈ ಕೇರ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸಿಟಿಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ CARES ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಯೋಜನಾ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Exemptions are similar. Okay, next. Now below the left side arrow mark, 5% battery remaining. At 5% trust mana. Below the left side, charitable purpose definition 2 within bracket 15. 2 within bracket 15. Charitable purpose means 2 RMRs. Kanishta Paksha. Paksha master rule run ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ PM, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು PM. PM ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾವರ್ಟಿ, ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಬಂದ್ರೆ ಗರೀಬಿ ಉಂಕು ಹಟಾವ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅದೇ ಮಾಡೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ PM ಪಾವರ್ಟಿ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಲೀಫ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೀಫ್. Then
ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ PM ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, So places is it of towards left historical only, sir? interest. Huh? Is it towards left side only, sir? Ella left side. Nothing is right, bro. Now everything is left. Okay. So your wife is right. Keep left. Continue on all day. Yeah. So poverty, education, medical relief, preservation of environment, including watershed, forest, then monuments of historical artistic interest. None favorite yoga. Yoga. Yoga also comes on the left side. Right side. Any other object of GPU. Any other object of GPU. Below the right side should not do CTB. Should not do commerce, trade or business. Should not do below the right side commerce, trade or business, unless below the right side, unless it is for charitable purpose. It's a funds another use ಮಾಡಬೇಕು and aggregate of such receipts does not exceed 20% of the total receipts. Does not exceed 20% of the total receipts. Oh. 20% of what? Total receipts. Total receipt. 20% of Total receipt. ಅದು ಎಕೋ ಅಲ್ಲ, ಅಲೆಕ್ಸಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾನ ಒಮ್ಮೆ ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಂದು ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ ನನಗೆ. You mute ma. Hello. ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೇ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೇಬರ್ ದೇವ ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಬರೀ 20% of the total receipts. I knew something in ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ 20% of the total receipts does not exceed. Right. Very important discussion. Completely below that. CF on the cash foundation. It's still happening in my. I reconnected. Idiot, disconnect. Yeah. CF. Disconnect, disturbing it is. Yeah. CF, charitable institution. It is for education. Bakery business turnover 300 lakh. Donation 100 lakh. Charitable purpose ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Flower bracket, charitable purpose. As long as I use that money for my charity. Example 2. Basanagudi Sports Recreation Trust. Business receipts 60 lakh. Donation etc. 100 lakh. Total 160 lakh into 20% 32 lakh. Red ink alli out. Did you understand? So charitable purpose is the beautiful definition. First clarity. 215. PEM. Poverty, education, medical, yoga, conservation. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ.
ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆ 20% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ GPU ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ your receipt should not be more, business receipt should not be more than 20% of the total receipt. Have you understood the first point? Second point, quick, second point, one more point. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ 2 marks you may take a chance. ಏನದು computation 2 marks. Left side, Jain College Trust, college receipts 300 lakh less college expenses 200 lakh. 5-10 minutes ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ 300 lakh, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ನನಗೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು. ಲೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 200 lakh. ಗುಮಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಯಾವ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. 200 lakh, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 100 lakh. ಅದರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ 100 lakh, 100 plus 100, 200 lakh, less exemption under 11 within the bracket 1 within the bracket small a. within the bracket 1A, 15%. 15% of 200 lakh is 30 lakh. Total what? 170 lakh, Nagaraj. Less utilized for charitable purpose. Fixed asset purchased, fully allow ಆಗುತ್ತೆ. Within the bracket, no depreciation. Separate depreciation ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Fixed asset purchased 100 lakh. Other expenses 40 lakh. Less accumulated subject to conditions of 11.5. 11.5 ನಲ್ಲಿ you can carry forward next 5 years ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Accumulated subject to conditions of 11.5, say utilize within next 5 years. Next 5 years. 12 lakh. 12 lakh. What's the difference, sir? So, there are 2-3 special points I'm noting. ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡು 15% ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ರಿಸೀಟ್ ಮೇಲೆ 15% ಅಲ್ಲ, ರಿಸೀಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೊನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ 15%. ಇನ್ನು ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ at 6:45, ಇಟ್ಸ್ 10 o'clock ಅಲ್ವಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನನಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 15%. ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಅದರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಅಂತ. ಸೊ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 18 lakh. ಎಷ್ಟು? 18 lakh. 18 lakh ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ? Slab. ಈ ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2.5 lakh ... ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಎಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡೊನೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 15% ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 15%.
Right side ಅಲ್ಲಿ pure charitable trust CF ಅಲ್ಲಿ CF donations, contribution, etc. 300 lakh less 11 1A straight 11 which is the bracket 1 which is the bracket A 15%. ಎಷ್ಟು 15% ಅಂದ್ರೆ 45 lakh ಅಲ್ಲ 45 lakh. So 255 lakh. 255 lakh less spent for charitable purpose 254 lakh. 253 lakh. Sorry, 252.5 lakh. Danya, confuse ಮಾಡಬೇಡ. 252.5 lakh. So difference total income ಎಷ್ಟು 2.5. 2.5 lakh. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು go to 45 lakh ಅಲ್ಲಿ. Make a circle for 45 lakh. Make a circle for 2.5 lakh. Connect those two. Beauty. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Effectively, even by not spending 47.5 out of 300 lakh, tax payable is 0. Even by not spending 47.5 lakh, tax payable is 0. Did you understand? So if you're a pure charitable trust, like 15% ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and also 2.5 lakh. So even if you're not, nobody going to ask what's going. Andre you cannot take it to the dividend ಎಲ್ಲ. You have to keep it in the what you call government security, trust security ಇರುತ್ತೆ. I understood this point. Extremely important. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನಂತ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಪಾಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಯಾವುದು ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 115 TD. ನಾನೊಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಪೇಜ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 115 TD ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್. 115 TD 115 TD ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ at MMR, maximum marginal rate. Maximum marginal rate. When the charitable trust has converted its form, very, very important, converted to its form, which is otherwise not eligible for 12AA, 12AB. Is otherwise not available for 12AA, 12AB registration. Three RMRs. Number one, Javaga, the three defaults ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Number one, registration is cancelled. You are not done as per the objects. ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಪಿಕಾ registration is cancelled because you are not satisfied certain conditions. Point number two, modification to the objects. So the original object ಇತ್ತು, but you change ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ. Modification to the objects. ಈಗ charitable trust ಅಂತ ಇತ್ತು, but you are doing something else. So modification to objects not conforming to registration. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನೋ. Point number three, fails to make requisite application within the specified period for registration. Below that, accreted income is equal to fair market value of net assets minus external liabilities. Minus external liabilities. ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. MMR ಇಲ್ಲಿ MMR ಡೆಫಿನಿಷನ್. MMR ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. But for this purpose, they have taken MMR here is equal to 30% plus 12%.
surcharge they didn't take 37%. 30% plus 12% plus 4%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Here for this purpose. 34 points ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರಬೇಕು. 34.94. ಚಂದನ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ. 34.94%. This is the rate. 37% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಶುಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 37% ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ 12%. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ one of the beautiful, so charitable trust ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮೀ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮೀ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಥರ. ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ 115 UA ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನದು 115 UA? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ read with the 194 LBA. 115 UA is the taxation section. Like 115 BB and 184 B ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 194 LBM ಅಲ್ಲ, LBA ಸಡನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ TDS ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಎಕ್ವಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ 11 to 13 is about charitable trust. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 2-3 ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ 15%. ಅದರ್ಸ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಿಟ್ ನೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ -15% ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13A ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, capital gains, other source, donation receive. Salary they cannot have, business they can't do. But udidenu nonsense. They would have said everything is that's what, but they have given the law. So as a fun hushar bidutte irli 13A. So political parties, representation of people act anta ಇದೆ 1951 ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಕಾದ್ರೆ they should have been registered. 13B is electoral trust, where the trust collects the money and spends more than 95% for the elected. That is also exempted. 13A, 1013A is HRA ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಖಾಲಿ 13A ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾತಾ ಅದಲ್ಲ. 13A is also exempted. One important section in between chapter 3 is 10AA. 10AA is no more an exemption section, deduction section. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10AA ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಆಫ್ಟರ್ 6A ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 6A ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದು ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 10AA, which is the bracket, appears under chapter 3 exemption chapter. Chapter 3, Roman number 3, exclusion from total income is the chapter heading. Exemption chapter. But ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ? ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ಟ. ಬಟ್ ವಿಶ್ರುತ ಭಟ್. But deduction along with the chapter 6A. 6A say income based 6AC. ಇದು income based deduction. ಎಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ SCZ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 years 100%, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years 50%, ಲಾಸ್ಟ್ 5 years
50% or SEZ reinvestment allowance reserve, whichever is less. Profits of the business into export turnover received in convertible foreign exchange within September 30th. 6 months on the September 30th of the estimate year, divided by total turnover. It is a unit-based deduction and not company-based. 10 AA specified date, that is 44 AB kala. You have to give the audit report, then only you'll get a 10 AA benefit. Then salary chapter in Lilla, but for information, 14 talks about heads of income. Chapter 4. So each head of income is mutually exclusive. If it comes under X head, it cannot come under Y head. Okay. 14A is important as an amendment. Expense incidental to exempt income cannot be claimed. Expense incidental. All interesting point interesting point andre. Sir, income illa. Agricultural expense part. This is agriculture made illa. Agriculture income bandilla. Then also they said it is related to that. That's so last year budget bandide. Agriculture income is agriculture expenditure, both are outside. Now you incurred expenditure in March, but there is no agriculture. So what you do? Sir, agriculture income isn't claimed. So it will not be claimed. Okay. Then chapter 4A, income from salary. So it is important for section 91. DTA relief padake. So 15, 16, 17 are 3 sections. 15 is chargeability, due base or receipt base, whichever is earlier. 16, 1A, standard action 50,000 old regime, 75,000 new regime. Whereas only under old regime, entertainment allowance deduction, but the 16.3 sigate. 17 is the definition, salary per quadrille, profit in of salary, HRA, etc. old regime on sigate, glance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. House property chapter 4C, 2 RMRs, self-occupied property, ಅಥವಾ 23 properties, very important. 2 properties self-occupied, nil. 2 properties in Shirsi, Chandan, Bangalore rented house, annual value nil. 1 Shirsi property, 1 Bangalore own property, Shirsi property is not nil. Bangalore property only nil, only up to January 26. May 26, both are. Budget 25 amendment. That's the mistake which we have observed. So thanks to Aman sir, we had a discussion, some CQ meeting. So January 26 varige matra. May 26 inda both houses are nil. Artha aita? Adu unfortunate anomaly. Next, 23-2 property under the old regime, only reduction is 30,000 interest. However, recent 30,000 noted 2 lakh kodibedi ella kade. Only for AC, acquisition and construction, up to 2 lakh rupees interest will be deducted. So provided loan is borrowed after 1/4/1999, within 5 years from the end of the loan borrowing, you should have completed the construction. Within 5 years from the end of the year, end of the date Allah. So whatever date you purchase, 31st, take loan, 31st March plus 5 years. Then a certificate has to be obtained. Okay, in this regard. Friend at the loan to parvagilla for the purpose of section 24. Unlike 80EA series, where it should be taken for the specified institutions only. Next. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಗಟ್ಟಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ 20 self occupied. Whereas 20 let out property to DLOP, every benefit available under every regime. GAV, MRV or FRV, whichever is higher, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇದು again 91 ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ಅಲ್ಲಿ. He has ground floor let out, first floor self occupied. ಅದು ಎಲ್ಲ 50-50 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ. MRV or FRV, whichever is higher, standard rent disfigure or whichever less, actual rent received or receivable minus unreal rent whichever is higher, then if E is equal to D, less vacancy allowance kodabeko. Municipal taxes paid anywhere in the world will be allowed. Statute. This is an important point. Suppose if you have got a property outside India, municipal taxes are paid outside India, Venugopal Reddy versus CIT, deductions are available. Now when you do the 91 taxation, section 91, so if he is a resident in India, what you do? Global income is taxable. So if you have got a property outside India, GAV less municipal tax paid in outside India allowed. But when you're doing a relief calculation, tomorrow's class, suppose in that country, let's say 10 lakh rupees equivalent rupees receive 2 lakh rupees municipal tax quota. India ge adishta 8 lakh minus 30% transaction. Foreignly, if that municipal tax is not allowed and 30% not allowed, 10 lakh itself would have been taxed. So when you're computing the tax relief under section 91, the foreign taxed income is not 8 lakh minus 30%.
it should be 10 lakh only. One special point, one of the example ಕೇಳಿತು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. 10 lakh rupees is the house property income you receive. Indiaದಲ್ಲಿ minus municipal tax 2 lakh minus 30%. That's it. Whereas foreignly, if the similar law is there, then the same income will be considered. If foreign law says in that country, no municipal tax deduction, no 30%. Straight away they would have paid 20% tax on house property. Then the tax income is 10 lakh and not 8 lakh minus 30%. सबको समझ में आएगा, नोट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾ, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ UK, ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಟ್ INR ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ 10 lakh, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ 10 lakh, 2 RMRs. In India, house property income, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ GAV ಅಂತ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. 10 lakh minus municipal tax paid 2 lakh is equal to 8 lakh minus 30% standard action. 8 lakh minus 30%, 5.6 lakh. 5.6. Yes, 5.6 lakh. Plus business income. Business income 9.4 lakh. 5.6, 9.4 lakh. Total 15 lakh. Total income under new regime. That new regime ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Total new regime. Below that, tax payable 1,40,000 plus 4%. 145,600. 145,600. Right. Below that, therefore, average rate of tax. Average rate of tax is total tax divided by total income into 100. This is done. So tomorrow I will not touch. 145,600 divided by 15 lakh. 15 lakh into 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9.7%. 9.71%. 9.71%. Last right side. In UK, flat 20% on 10 lakh paid. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Flat 20% on 10 lakh paid. So completely below that. Now tax payable is tax supra ಎಷ್ಟು? 2 lakh. Indian 145,600. 145,600 less relief under section 91. Assuming no UK actually DTA ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. UK ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಬೊಲಿವಿಯಾ, ನೆಲಮಂಗಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಏನೋ ಏನೋ ಇಲಂಗಳ ಏನದು ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಅನಕರಾಜ್ ಏನು ಇಲವಂಗಲ್, ಕೋರಮಂಗಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಮಲಯಾಳಂ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದು ಇರಲಿ. ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 81, 91 ಎಷ್ಟು? 145,600. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 10 lakh into 9.71%. ಇರೋ ದೇವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? business income. ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ UK ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ UK. Yes, sir. ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 91. ಯಾ, ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 10 lakh.
ಅಲ್ಲ 8 lakh. 5.6. 5.6 Six five lakh. lakh 60,000 only. 5,60,000. So 5,60,000 into start the bracket. ಎಷ್ಟು 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರೇಟು 9.71. 9.71. 9.71 ಆರ್ 20% Whichever is less. ಅರ್ಷಿತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಾಫ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಹಾ 9.71% ವಿಶ್ರುತ ಓಕೆ ಅರ್ಷಿತ ಭಟ್ ನೋ 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 ನಾನು ಅರ್ಷಿತ ಸರ್ ಭಟ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ದೆನ್ ಅರ್ಷಿತ ಭಟ್ ಆಗಿಂದ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಷಿತ ಭಟ್ ಆಗಿಂದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅರ್ಷಿತ ಭಟ್ ಆಗಿಂದ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಷಿತ ಭಟ್ ಆಗಿಂದ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 9.7% ಆರ್ ಇದ್ಲು ಸರ್. ಸರ್ ನಾನಿದ್ದೆ. 9.7 ಇದ್ಲು sir. ಅವಾಗ 62 Yes, ಇಯರ್ಸ್ sir, ಆಯ್ತು sir. ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ 9.71% ಆರ್ 20% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟದು 5,60,000 Yes. 5,60,000 ಇಂಟು 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ 9.71. 7% 54,376. ಓಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 91,224. 91,220 140. This is about house property. So house propertyಯಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 30% ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 80EA 1,50,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಬಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 3,50,000 ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 2 lakh ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ, 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ. Whereas let out property, it is better to claim here. However, 71(3A ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 71 within the bracket 3A. Maximum set off of house property loss against any other head in the current year 2 lakh. 2 lakh. To consider this benefit, 1,50,000 of 80EA, 1,50,000 of 80EA can be claimed even for LOP, and balance interest under house property. In the bracket, else 80EA old section of the 50,000, 80EA mainly useful for 23(2) property, and the self-occupied mainly 23(2) property, where interest is about 2 lakh. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10:30 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ 10 lakh, interest on loan 20 lakh. Business income 4 lakh. Business income 4 lakh ಅಲ್ಲ 40 lakh ಇರ್ತದೆ. 40 lakh. 2 RMRs left side. House property is so 10 lakh minus 30%. 10 lakh is the rental income minus 30% reduction 3 lakh minus 24B full 20 lakh claim ಮಾಡಿ. 10 minus 3 7 minus 20 lakh ಎಷ್ಟು 13 lakh 13 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 40 lakh. 40 lakh ಹೇಳಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 4 lakh ಅನ್ನು 40 lakh ಮಾಡಿದೆ. 13 ಮತ್ತೆ 14 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು
total income 40 minus 2 lakh 71,3 and 2 lakh ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅದು old regime is equal to 38 lakh. 38 lakh. Below that, carry forward HP loss 71B. Section 71B. ಎಷ್ಟು 11 lakh. 11 lakh. Clear? Right side, option 2. House property 10 lakh minus 30%, 3 lakh. Mistake ಆದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 10 lakh minus 30%, 7 lakh minus 24B 18.5 lakh. 18.5 lakh interest. 7 minus 18.5. 11.5 lakh. 11.5 loss. Underline. PGBP 40 lakh. Underline. Therefore, GTI 40 lakh minus 2 lakh. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 40 lakh minus 2 lakh. 2 lakh ಮಾತ್ರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದು 38 lakh. 38 lakh. Less ETEA at 20 lakh interest ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ETEA ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.5 lakh. ಎಷ್ಟು 36.5 lakh. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 38. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 36.5 lakh. 30.5. So 38 lakh ಇಲ್ಲಿ 36.5 ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಕೊಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ 30.5ಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 9.5. 9.5. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 11. ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 1.5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ more tax, then you have to go for ETA. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. All of you understood? 22 is charging only in the hands of a building is chargeable in the hands of owner. Any building, commercial, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Then 23 is annual value. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 more years ನೋ DLOP. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ DLOP. Then 23 case ಅಲ್ಲಿ. Then 24 is a deduction. 25 no reduction, interest borrowing I told. 25A unrealized rent received ಅಥವಾ arrears of rent received minus 30% flat taxable irrespective of whether you're owner or not. Section 26 is co-owners. Share is definite and ascertainable, individually taxed, otherwise AOP. 27 the definition of owner, like transfer of a property without consideration, without having an agreement to live apart, transfer to minor child, not being married daughter, etc. Thank you. Bye, Simja. God bless you. That's it. Tomorrow at 10 o'clock, you have GST revision, a short summary revision. Don't miss. 12 o'clock, I'll be coming for a short announcement about some exam and other matters. Then after that, I'll tell you 12:30 or 12:45, we'll resume the DT revision for 2.5 hours. Jokes.